SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel, the connection. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, hands off. Civil society groups hands over a letter to the UN calling for the UNHRC to scrap its third-party agendas. Have no fear. Health officials say Sri Lanka's vaccine safe so far with no adverse side effects reported. Some of us had fever and body aches following vaccination, which is the normal reaction for this vaccination. So it's a very safe vaccine. A stitch in time. The GMOA urges the government to take swift detection action to prevent a crippling of the health system. Industrial boom. Katunayaka to get a green industrial estate as a home to over 150 investment proposals and 11,500 jobs. All this and much more coming up on this Saturday, the 30th of January 2021. Alcohol අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. Good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando in your top stories for tonight. Representatives of the People's Responsibility Centre handed over a letter of protest to the United Nations office in Colombo today in response to United Nations Human Rights Commissioner Michelle Bachelet's recent censure of the Sri Lankan government over alleged human rights offences. The letter highlighted what the group termed was biased misinterpretations of Sri Lanka's human rights record and called on the UNHRC to refrain from working according to the agendas of interested Western nations. Following the release of a report by UN Human Rights Commissioner Michelle Bachelet last week, calling for action against Sri Lanka on its human rights record, a letter of protest was handed over to the UN office in Colombo today, calling on the UNHRC to stop interfering in Sri Lanka's domestic affairs. Only because of the health of the whole country. So we have never discriminated any religion or any nationality, any race in our entire history. This is something which only the extremist, very small group of Muslim people, they are asking this. The educated Muslim community, they never asking the solution because they understand. The representatives of the group calling itself the People's Responsibility Centre, who met with a UN official, officially lodged protests against what they termed the actions of a UN organisation that was implementing the agendas of third parties. We gathered here because we want to condemn the statement issued by your head of the chair as well regarding the war heroes of this country. We have proved that our war heroes have not done any war crimes. We have no evidence to prove that. We have given you all the facts with the rebuttal report that we have submitted to Geneva. විශේෂයෙන්ම මේ වෙන විට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව කියන ආයතනය අනුන්ගේ කොන්ත්‍රාත් ඉෂ්ට කරන පුජ්‍යලික ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එවැනි දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න එපා කියන පණිවිඩය අපි ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ යුද විරුවන් සම්බන්ධයෙන් නැවතත් ඔවුන් ඇඟිලි ගහන්නට සූදානම් වෙනවා. ඔවුන්ට මතක් කර සිටිනවා තමන්ගේ ඇස්වල පොල් පරාල වැනි මානව හිමිකම් කඩකිරීම ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් සිද්ධ කරද්දී අපේ වෙනි රටකට මේවයි තියෙන කෙස් ගස් හොයන්න එන්න එපයි කියලා අපි මානව හිමිකම් සංවිධානයට මේ ලිපිය මගින් සිහිපත් කරලා තියෙනවා. Pay just 500,000 rupees to reserve your unit today. Mulberry Residence. Factions opposing the proposed East Container Terminal joint venture with India's Adani Group are calling for written assurances from the government rather than political statements. Meanwhile, 10 parties representing the government in Parliament have decided to oppose the government's proposal to allow the Adani Group or any other foreign entity to purchase either a full or part stake in the terminal. These objections were expressed during a discussion held at the official residence of Minister Vimal Veeravansa in Colombo this afternoon. The work to rule action launched by the port trade unions over the proposed East Container Terminal joint venture with India's Adani Group entered its second day today.
බලවේගාවත් මොන පුද්ගලයාවත් මොන සාකච්ඡාවක් දුන්නත් අපි මේ පාර ලිඛිතව ලැබෙන තුරු අපි මේ සටන අතරින්න සූදානම් නැහැ. ඒ වගේම අපි සමුද වෙනකොට තීරණය කරනවා මේක වැඩ වර්ජනයක් දක්වා දියත් කරන්න. මේ උද්ඝෝෂණයේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ මේ ECT පර්යන්තය අපිට රැක ගන්න. අපි ඉංජිනේරුවන් ගොඩනගපු මේ පර්යන්තය අපිට දෙන්න මේ කරන්න අපිට පුළුවන්. අනිත් පර්යන්තය ගැන අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. මොකද ලෝන් එකක් දෙන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා මේක දෙකක් ප්‍රයිවට් කරන්න එකක් අපිට තියාගන්න. නැගෙනහිර පර්යන්තය කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රධාන දොරටුව. එතකොට මේ රටේ ප්‍රධාන දොරටුව අපේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා වෙනින් හවුල්කාරයොත් එක්ක ආවතින් ඒකෙන් අපේ මුළු අනාගත පරම්පරාවටම ඉතාම අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. අපිට කොළඹ වරාය නැති වුණොත් මේක හරියට මේ නේපාලේ ඒ වගේ තියෙන රටවල් ලෑන්ඩ් ලොක් වෙච්ච රටවල් තියෙනවා. අපි මුහුද වටේම තියාගෙන වරායක් නැති වෙනවා. රටට වඩුවක් ගන්න දොරටුවක් නැති වෙනවා. Meanwhile, convening a media briefing today, the movement to protect the East Container Terminal explained the steps they intend to take in the future on the matter. රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙක්ද කොයිද ප්‍රකාශයක් කරනවා අපි දුටුවා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙනවා කියලා. අපිට එහෙම මේ පාර තොටේ අපේ වෘත්තීය සමිති සටන් තුල ගාවට ඇවිල්ලා වගකීමක් නැතුව ප්‍රකාශ කළ ගියට අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි රජයට කියන්නේ කරුණා කරලා අපිත් එක්ක වැදගත් විදියට කතා කරන්න. මමත් ඉන්නවා. මාව දන්නවා මේ ආණ්ඩුව දන්නවා දැන් මම ඉන්නවා කියලා. මටත් පුද්ගලිකව කතා කරලා මම ඒව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ලිඛිතව ප්‍රකාශයක් අවශ්‍යයි. මේ සටන නැගෙනහිර ජැටිය සුරැකීමේ අරමුණ. ආණ්ඩුව දැන් සූදානම් වෙනවා නම් ඒකට බටහිර ජැටියත් ඈඳාගෙන මේ ව්‍යාපාරයේ මූලික අරමුණ විතැන් කරන්න වෙන තැනකට අපි හිතනවා වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකට එකඟ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අපි ජාතික ව්‍යාපාරය තීරණය කරා ලබන සඳුදා පළවෙනිදා රට පුරාම වැඩබිම් ඉදිරිපිට වරාය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහයෝගය පළ කරමින් උද්ඝෝෂණ මාලාවක් පවත්වන්න. ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීරණයක් හරවන්නේ නැහැ කියන කාරණාව තුල ඉන්නවා නම් මං හිතන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන් තමන් ගත්ත තීරණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬට ඇහුම්කන් දීලා තමන් හරවනවා කියන සංකේතය රටට ලබා දෙන්න. මේක හැරවිය යුතුම තීරණයක්. මේ තීරණය හැරුණේ නැත්තම් මේ සටන ගොඩාක් දුරට යයි. මේ අරගලය තනිකරම රට වෙනුවෙන් කරන අරගලයක්. සමගියේ අරගලයක්. ඒ වගේම මේක රට දිනවන අරගලයක්. මේකේ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවොත් ලබන්නේ රට. Meanwhile, a group of representatives of the Professionals National Front discussed the concerns surrounding the East Container Terminal with the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, last night. රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට හෝ පාර්ලිමේන්තුවට කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. අතිගරු කාඩිනල්තුමා එතුමත් කිව්වේ මේ නැගෙනහිර ජැටිය කිසිදු ආකාරයෙන් අන්සතු කිරීම හෝ එහි ව්‍යාපාරය විදේශීය රටකට දීමට උන්වහන්සේ එකඟ නොවන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව යෝජනා කරපු දෙයක් තමයි යම්කිසි විදිහකින් මේ සඳහා විදේශීය බලපෑම් විශාල වශයෙන් පැමිණෙනවා නම් කළ හැකි හොඳම දේ තමයි ජනමත විචාරණයකට මේ කාරණේ එළිදැක්වීම සුදුසු බව උන්වහන්සේ රජයට දැනුම් දෙන බව අපට ප්‍රකාශ කළා. In the meantime, politicians too weighed in on the matter today. 151ක් අපිට අයිති 49ක් අනිත් කොටස්කාරයන්ට දෙන්නේ. ඕනෑම සමාගමක් ව්‍යාපාරයක් 151 කියන්නේ අයිතිය තියෙන එතන. ඒතුළු ටික තමයි කොටස්කාරයන්ට දෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ 225ක්. මේ රටේ ජනතාව අරපු මිනිස්සු. මේ සමාජික ගන්න පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා මේක තීන්දුව කරපුවම වඩාම හොඳයි. ඒකත් කරන්න ජනතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා. President Gotabaya Rajapaksa arrived in Tanamalvilla this morning, where he heard the grievances of the general public and instructed relevant state officials to resolve their issues with immediate effect. The president issued these instructions in line with his series of dialogues with the rural community themed Gama Samaga Pilisandarak. The eighth phase of the President's dialogue with the rural community themed Gama Samaga Pilisandarak was worked off in Kukulkatuwa, Tanamalvilla today. The event was attended by state officials and political representatives. පාරම්පරිකව පාවිතා කරපු ඉඩම් විවිධ වනජීවී වනරක්ෂණ ප්‍රදේශවලට අයිති වෙලා ඒවා ගැනත් අපි තීරණයක් ගත්තා. පාරම්පරිකව පාවිච්චි කරා නම් ඒ අයට ඒවා
ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ගොවිතැන කරන්නට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. අපි නඩු දාන එකත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් නැමැත්තුවා. ඒක ඉක්මනින්ම ඒවා ගැන හොය බලලා ඒ ඉඩම් ලබා දෙන්න එයාට බලපත්‍ර ලබා දෙන්න අපි තීරණයක් කරලා තියෙනවා. මේ වැඩසටහනේ මම විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාන්ලා ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයම සාකච්ඡා කරලා ගියාට පස්සේ අනිත් නිලධාරීත් එක්ක අපි හඳුනා ගන්න ගැටලු විසඳලා දෙන්න. The public then moved to put forth their grievances to the president. අපි ඌව පළාත් ඉංග්‍රීසි ගුරු විභාගය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ සමත් උසස් ජාතික ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන් ඔයා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් හැටියට එන්නද බලාපොරොත්තුව? ඔව් සර්. බලන්න පොඩි ලෙක්චර් එකක් දෙන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. What is the solution of this problem, sir? කරන් දිගට කියන්න මොකද්ද problem? Higher National Diploma in English. We have a lot of problems, sir. First one, we in 2019 we faced the English teaching exam. So after that 158 students still unemployment because 100 students got appointment last year, but there are a lot of vacancies in this area, but we have not appointment, sir. මේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු බඳවා ගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට ඊයේ දුරකථනයෙන් අමතලා කිව්වා යෝජනාවක් දුන්නා. අපි ඒකත් එක්ක මේ අවශ්‍ය පාසල් වලට තමයි දෙන්නේ. එතකොට මේ අවශ්‍ය පාසලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියලා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න අපි බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා. මේක විතරක් නෙමෙයි මුළු ලංකාවෙම. හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන් ඒ ගැන දැනුමක් තියන අය තමයි ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා නම් එවන්න ඕන. සර් එනවා කියලා සතියකට කලින් තමයි ගමේ සිග්නල් කණුවක් හයි කරේ. අපි එදා ඉඳලා දැන් කොරෝනා හැදුණු මේ මාස කිහිපෙම ටිකට කම්ප්ලේන් මමම මේ දැනට කම්ප්ලේන් 7ක් යොමු කරලා තියෙනවා සර් සිග්නල් කණුවක් ගහලා දෙන්නේ කියලා. දැන් ගැහුවද ඒක? ඉතින් දැන් සර් එනවා කියලා ආරංචි නිසා ගැහුවා. ඒක තමයි එන්නේ. අපිට ආරංචි වගේක් හමු වුණා. ඒක දින දෙකකින් ආස් කර ගන්නවා කියලා. නෑ. ස්ථිරව ඔබට පහසුකම ලැබෙනවා. ඒ අර විරුද්ධවාදීන් කරන බොරු කතා. පානීය ජලය සඳහා සහ වාරි ජලය සඳහා අපට කුබුකන් ඔය ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරා. ඒක ඉදිගමනින් තමයි යන්නේ මන්දගාමී. ඒක කඩිනම් කර දෙන්න කියලා ඔබතුමාගෙන් කාරණකව ඉල්ලා සිටිනවා. දැනට මූලික කටයුතු කරමින් පවතිනවා. අපි අපේක්ෂා කරන 2022 වර්ෂයේ සිට ඇයි අපි ඒක ඉක්මන් කරන්නේ නැති මේ අවුරුද්දේ මේ පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි අර විදේශ අරමුදල් සංකෝචනය කිරීමට මේකත් හසු වුණා. ඒත් මේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රදේශයට අත්‍යවශ්‍යම ඔව් ඉතින් මේකට ප්‍රයොරිටි එක දීලා මේක ගන්න අපි මේ අවුරුද්දේම ඉක්මනින්ම පටන් ගන්න ක්‍රියාත්මක කරා. වනාරස්සන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉඩම් ටික ඔක්කොම අල්ලගෙන ඉවරලා නඩු දාලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනේ. ඒකට ඒවට දැන් මොකද වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පරණ නඩු දාපුවට? ඔය කීන පුද්ගලයන්ට නඩු පවර්ලා නැහැ. මේ තියෙන 36 තියෙන්නේ. ලබන මාසේ 12ක්. එතකොට දැන් ඒකට නීතිමය අනුව ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නඩු ඉල්ලාස් කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නේ ඉවරයිනේ. The Election Commission has decided to submit its list of proposals for amending the constitution. Officials of the election body who met yesterday have decided to hand over the proposals to the expert committee to draft a new constitution. The commission has suggested that the right to vote must be directly incorporated into the constitution as a fundamental right. In addition, authorization of the Election Commission to investigate and remove a member of parliament, provincial council member or a local government member rather from office if they are convicted of an offence was also among the proposals. The Government Medical Officers Association warns that unless measures are taken to identify and make the necessary changes to the current procedure used to deal with COVID-19 patients, the country's health system will be crippled. However, on the flip side, the association also highlighted that Sri Lanka's recovery rate currently stands at 89%, while the rest of the world reports a recovery rate of 72%. The epidemiology unit confirmed daily coronavirus infections over the 800 range for the second consecutive day yesterday. This was after a total of 859 COVID-19 infections were detected from across 17 districts yesterday. Once again, however, the Western province accounted for the bulk of infections with 524 cases out of yesterday's figure. District-wise, the Colombo and Gampar districts accounted for the highest with 313 and 211 cases respectively. In other districts, 79 infections were recorded in Kandy, 78 from Kalutara, 47 from Puttalam, 22 from Ampara and 20 cases each from Anuradhapura and Matara. The remaining 69 cases were reported across the other 9 districts.
Meanwhile, 406 new infections were reported so far today. In the meantime, Sri Lanka's death toll surpassed the 300 mark last night after 8 COVID-19 related deaths pushed the overall number of fatalities to 305. 4 of the victims had been identified as residents of the Colombo district. According to the Department of Government Information, the victims had all died due to an exacerbation of underlying health conditions such as diabetes, high blood pressure, heart complications, and pneumonia brought on by the COVID-19 virus. The 4 other victims were reported to have died of exacerbation of pre-existing conditions such as heart disease and COVID-19 related complications such as pneumonia, septicemia, brain hemorrhage, and a stroke. සාමාන්‍යයක් විදිහට රෝගීන් 750ක් වාර්තා වෙන තැනට ගමන් කරලා තියෙනවා. සමහර විට අපේ රෝග පාලන ක්‍රමවේදයන් අපි හරියට සමාලෝචනය කළේ නැත්නම් ඉදිරි සතිය වෙනකොට රෝගීන් 1000 මට්ටමට ළඟා වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අපිට බැහැර කරන්න බෑ. සමස්ත අනිත් පළාත්වල 40ක් 50ක් විතර වාර්තා වෙමින් තියෙනවා. කලින් ඒ අවදානම තිබුණේ පළාත් 8ෙම 15ක් 20ක් විතර. කොළඹ නගර සභා සීමාවට සාපේක්ෂව කොළඹ නගරයෙන් පිටත තියෙන ප්‍රදේශවල අවදානම අද වෙනකොට එදාට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. සුව කළ ගෙදර යවන්න පුළුවන් වෙච්ච ලෝකයේ සාමාන්‍ය 72යි අපේ සාමාන්‍ය 89යි. ඉදිරියේදී මරණ සංඛ්‍යාවත් වැඩි වෙනවත් එක්කම බස්නාහිරෙන් එළියට මරණ සංඛ්‍යාව ව්‍යාප්ත වීමට තියෙන ඉඩකඩ නෙමෙයිද මේ කියවෙන්නේ කියන එක අපි අනාගතය තුල විශ්ලේෂණය කළා ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගත යුතුයි. මොකද ඊයේ මරණ 8න් 8ම කොළඹ නගර සභාවෙන් එළියේ 3ක් බස්නාහිර පළාතෙන් එළියේ. ඒ නිසා මේ තියෙන තත්වය අපි විශේෂයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේක 850 ඉලක්කමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් වටේට ආශ්‍රිතව 10ක් බිහි වුණොත් එහෙම අඩුම ගානේ 8500ක් 10000ක් විතර එක දවසට එකතු වෙනවා. දැන් කොහොමද මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඒ 10000 ආවේක්ෂණය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අර ලෝකයේ අනිත් රටවල් කලා වගේ ඔහේ යන්න දෙන්න. ඉතින් එහෙම ගියොත් එහෙම අපේ රට කොහෙන් කෙලවර වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පද්ධති දෙකෙන් මුලින්ම කඩන් වැටෙන්න නියමිත වෙන්නේ දැනටත් සමහර තැන්වල කඩා වැටෙමින් තියෙන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය. Meanwhile, Sri Lanka's total number of recoveries rose to 56,277 today after 879 patients were discharged from hospitals and treatment centres. As such, the total number of active COVID-19 infections in the country now stand at 6,269. Senior consultant physician at the IDH, Dr. Ananda Vijay Vikrama, says that the vaccine developed by Oxford AstraZeneca is safe to use as there have been no serious allergic reactions reported from any person administered with the vaccine during yesterday's vaccine program. Dr. Vijay Vikrama added, however, that mild fever and body aches that follow the vaccination are natural bodily reactions to the vaccine and as such should not be feared in any way. Sri Lanka kick-started its vaccination program yesterday by administering the vaccine developed by Oxford AstraZeneca to frontline health workers and tri-forces. According to the epidemiology unit, a total of 5,286 health workers were vaccinated yesterday. In addition, health workers in hospitals and MOH divisions outside the Western province were given the vaccine today. In the meantime, senior consultant physician at the Infectious Diseases Hospital, Dr. Ananda Vijay Vikrama, reassured the public that there have not been any side effects from the vaccine so far. Yesterday, the vaccination program for COVID-19 started and it had been very successful yesterday. More than 5,000 people were vaccinated. I had the opportunity and I was fortunate to get the vaccine yesterday. Some of us had fever and body aches following vaccination, which is the normal reaction for this vaccination. Everybody knows when children are vaccinated, a lot of them get fever and aches and pains same day or next day. So it is similar in this vaccine also. Those are not unexpected reactions, those are usual reactions of a vaccine. The good thing is we haven't had any serious adverse reactions or what is called anaphylaxis reaction or serious allergic reactions following this vaccination. Actually, the National Medicines Regulatory Authority evaluated all the data available with this vaccine and we were very happy that such serious allergic reactions are extremely rare with this vaccine. And that is why the National Medicines Regulatory Authority approved this vaccine for the use of the public of Sri Lanka. It's a very safe vaccine and nobody should have any fears of getting this vaccine, and we are planning to strengthen the vaccination program over the next coming few days so that many people can get vaccination as much as possible. නැත විද්‍යාවට පස්සේ බැරි වෙලාවත් එන්නත් විද්‍යාවට පස්සෙත් රෝගේ වැළඳුණත් මොකද 120ක් chance එක තියෙනවා වැළඳෙන්න. ඒ කියන්නේ 80 නම් ඵලදායීතාව 100කට විද්දාම 80ක් තමයි ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඒ 20කට වැළඳෙන්න තියෙන ඉඩ කඩේ දුණත් ඒ අයට වැළඳුණත්
ඒ අය මරණයට පත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව සංකූලතා ඇති වෙන රෝගේ දරුණු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම අවම වෙනවා මේ එන්නත හරහා. තමයි විශේෂම ලක්ෂණය. ඒ නිසා තමයි ජනතාවට මේ එන්නත හැකි ඉක්මනින් ලබා දිය යුත්තේ. එන්නත ලබා නොදිය හැක්කේ තාම සීමිත පිරිසකට. මීට කලින් එන්නතකට අතුරු ආබාධයක් ඇති වුණයි කියන එක මේ එන්නත විඳින්න බාධාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මීට කලින් කොවිඩ් හැදිච්ච අයටත් අනිවාර්යයෙන් මේ බේත විඳින්න ඕන. ඒ හරහා ලැබෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේ පළවෙනි මාත්‍රාව විද්දාට පස්සේ ඒ පළවෙනි මාත්‍රාවට දරුණු අසාත්මිකතාවයක් කාට හරි ඇති වුණොත් එහෙම ඒ අයට අපි දෙවෙනි මාත්‍රාව දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ එන්නත තුල තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේ සමහර රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ රසායන ද්‍රව්‍ය වලට අපිට දන්න ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් මීට කලින් දරුණු අසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙලා ඒ අයට මේ බේත දෙන්නේ නැහැ. කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණත් එක්ක සැකසහිත රෝග ලක්ෂණත් එක්ක කවුරු හරි ආවොත් එයාටත් අපි මේ වෙලාවේ බේත විදින්නේ නැහැ. සති 4ක පරතරයක් තියලා තමයි විදින්නේ. නොදැනුවත්ව මගේ ඇඟ ඇතුලේ වෛරසය තිබිලා බේත විද්දොත් මට මොකක් හරි වෙයිද? නැහැ එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A 150-acre green industrial estate is to be established in Katunayaka to accommodate over 150 proposals submitted by prospective industrialists in the Western Province. The Ministry of Industries announced that the project is expected to create over 11,500 new job opportunities and will be the country's 10th industrial estate. The Ministry of Industries has announced the establishment of a green industrial estate in Katunayaka that will look to facilitate more than 150 investors who have submitted proposals to begin industrial projects in the Western Province. Earlier this week, the Cabinet approved a proposal by the Ministry for the establishment of the green industrial estate on over 100 acres of government land in Kaludhiyavala, Katunayaka at a cost of over 2 billion rupees. Among the prospective industrial operations expected to take advantage of the site are batik, local apparel products, rubber, plastics, pharmaceutical products, electrical and electronics, packaging and value-added agro-products, the ministry revealed. The establishment of the industrial estate is expected to create around 11,500 jobs. At present, 32 industrial estates are actively maintained under the Ministry of Industries, with 9 of them located in the Western Province. The Katunayaka Kaludhiyavala Industrial Estate is being constructed as the 10th industrial estate in the Western Province. Rehearsals for the 73rd National Independence Day celebration commenced today and will continue until the 3rd of February. Police spokesperson DIG Ajit Rohana stated that during this period, a special traffic arrangement will be in effect from 6 am to 1:30 pm around the Independence Square in Colombo and nearby areas. Further, vehicular movements in the area will be restricted from 4 am to 1:30 pm on Independence Day. In the meantime, the Sri Lanka Air Force has appealed to the public to refrain from operating drones or sending up balloons and kites into the sky in Colombo as its rehearsals for its Independence Day flypast are taking place with aircraft flying at low altitudes. Welcome back in your business news. Headline inflation has recorded a decrease to 3% in January 2021 from 4.2% in December 2020. The central bank's inflation report attributes this to the statistical effect of the high base that prevailed during January 2020. Meanwhile, year-on-year food inflation also decreased to 6.8% this month from 9.2% in December last year, while non-food inflation decreased to 1.4% compared to December's 2.0%. Headline inflation as measured by the year-on-year change in the Colombo Consumer Price Index decreased to 3% in January 2021 from 4.2% in December 2020. This was due to the statistical effect of the high base that prevailed during January 2020. Meanwhile, food inflation decreased to 6.8% in January from 9.2% in December. Further, non-food inflation decreased to 1.4% in January 2021 from 2% in December 2020. The change in the CCPI measured on an annual average basis decreased to 4.3% in January from 4.6% in December 2020. With that, the monthly change in the CCPI was recorded at 0.51% in the month. This was due to price increases observed in items of both the food and non-food categories. Moreover, monthly changes in the food and non-food categories were recorded at 0.29% and 0.22% respectively in the month of January. Accordingly, within the food category, prices of red onions, coconuts and sea fish showed an increase in the month of January.
However, prices of big onions recorded a decline during the month. Meanwhile, prices of items in the non-food category recorded an increase during the month, mainly due to price increases observed in the health subcategory. In addition, core inflation, which reflects the underlying inflation in the economy, showed a decrease to 2.7% in January 2021 from 3.5% in December 2020. However, annual average core inflation remained unchanged at 3.1% in the month of January. Oil prices dipped yesterday due to demand worries over new coronavirus variants and slow vaccine rollouts, which offset a bullish statement due to a cut in Saudi Arabian oil supply and falling US oil inventories. Saudi Arabia is set to cut oil outputs by 1 million barrels per day in the month of February and March. Global benchmark Brent crude futures gained 0.63% to settle at $55.88 a barrel. The contract posted its fourth positive week in 5. US West Texas Intermediate crude futures settled 0.27 lower at $52.20 a barrel. The contract registered its second straight negative week. Both front-month Brent and WIT were on the track to post a weekly gain of less than 1%. Saudi Arabia is set to cut output by 1 million barrels per day in February and March. However, the rise was less than the amount agreed under the deal, with an involuntary drop in Nigerian exports limiting the increase. A 9.9 million barrel downturn in US oil inventories last week and forecast for a small drop in US oil production in February provided price support. In your international news, Israel's ambassador to India, Ron Malka, said today that the country had strong assumptions that the small explosion near the Israeli embassy in New Delhi was a terror attack. A small bomb went off near the Israeli embassy in New Delhi yesterday, causing no injuries, however blowing up window panes of 3 cars parked nearby. Police and crime investigation teams are still deployed at the site and were seen collecting evidence to ascertain the cause of the explosion. The blast occurred shortly after 5 p.m. while Indian President Ramnath Kovind and Prime Minister Narendra Modi were participating in a military ceremony a kilometer away. In 2012, a blast near the Israeli embassy in New Delhi injured an Israeli diplomat's wife, her driver and 2 others. It coincided with an attack on another Israeli diplomat in Georgia. In sports, cycling enthusiasts in the Colombo city can expect a free and safe riding environment every Sunday beginning from tomorrow. The Ministry of Sports yesterday announced a new program that will implement a dedicated cycling lane from 4 p.m. to 7 p.m. every Sunday to promote a healthier lifestyle for Colombo's residents. The dedicated route, which will begin in the vicinity of the Sri Jayawardhanapura Hospital, will wind through the middle of the city and end at Tummulla Junction, offering cyclists a hassle-free and safe cycling experience. Minister of Sports and Youth Affairs Namal Rajapaksa took to Twitter yesterday to announce the commencement of a new dedicated traffic lane for weekend cyclists from tomorrow. The new project, titled Cycling Sunday, which is being implemented to promote a healthier lifestyle for Colombo's residents, will remain in place on Sundays. Hence, avid cyclists within the city will be able to commute along a safe and secure dedicated lane from between 4 p.m. to 7 p.m. with no risk of traffic collisions. The dedicated route will begin from near the Sri Jayawardhanapura Hospital, travel along the Japan-Sri Lanka Friendship Road, through to Parliament Road, and then on to Diatha Uena, Rajagiriya, go past the Borala Cemetery Junction, Vijayarama Junction, and then on to Tummulla Junction. The project is being implemented in partnership with the Ministry of Youth and Sports Affairs, the Urban Development Authority, the Road Development Authority, the Sri Lanka Police and the Sri Jayawardhanapura Municipal Council. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Have a good night.